شب ضربت ماہ رمضان علی کا یہ کہنا ہے یہ زندگی بعد زہرا بخدا شکستہ ہے. ہاں تیرے بعد زہرا میں دل سوز و شکستہ میں دل زار گرفتہ خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پے کرے دل فگار یا علی علی یا علی یا علی روز و شب ویرانی زندگی زندانی زندگی بعد زہرا خدا نہیں کٹتی خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پے کرے دل فگار یا علی علی یا علی یا علی وہ علی وہ جنگوں میں جس نے موت کو گھیرا یا علی یا علی فاطمہ کی فرقت میں ضبط کھو گیا میرا تیرے بعد زہرا ویران ہے دنیا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پے کرے دل فگار یا علی یا علی ہائے فاطمہ زہرا صبر کیسا پایا تھا یا علی یا علی راز زخمی پہلو کا مجھ سے بھی چھپایا تھا میں کبھی بھول نہ پایا وہ تیرا پہلو شکستہ میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پے کرے دل فگار یا علی یا علی یا علی ستم پہ اے زہرا کتنا مجھ کو رلوایا میں علی تھا رے تیرا اپنا میں دلا پایا تو دکھ ترے آقا دربار میں جانا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں پے کرے دل فگار یا علی یا علی آ رہا ہوں میں دنیا میں بھی جانے بے منزل یا علی یا علی خدا حافظ و ناصر میں چلا صبح قاتل کل میرا آخری کلمہ محفوظ تو میرا بالکعبہ میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار
کہ میں مسافر شب زندہ دا خدا نگہدار کہ میں پے کرے دل فگار یا علی علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی برائے خدا ختم انبیاء محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه وأشد الراقبين في موضع النكال والنقماء وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكان يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق حمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب
عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان للخطأ وعمدي أجمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مذلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلن أرى مولا كريما أصبر على عبد علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنه وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من رحمتي لي والإحسان إليك وتفضلي علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديار الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفه بعد قدرته والحمد لله على طول أناتي في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له مناجع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قال بعزة العزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يحتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين
المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين سريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وثموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وسل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمن وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك واستخلفه في الأرض كما استخلفت الذي من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نسيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من خلقك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة
تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم ارم به شعثنا واشعب به سدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجه به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيمة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونسر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللنا، وعافية منك تلبسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من عين صلصبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا، وليلة القدر، وحج بيتك الحرام، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والذريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بار دیگر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی عباس سے باوفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس سے باوفا کے. تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زب پانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، ہے بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے
इस्लाम के बानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। ताहशर मेरे मौला मुस्ताक रहूं तेरा, है ताहशर मेरे मौला मुस्ताक रहूं तेरा। मिल जाए शर्फ मुझको बस तेरी गुलामी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। सलावात। Nar Salawat Mu'mineen. Allahumma salli ala wa ala Muhammad. Mu'mineen, let's recite Surah Fatiha for Marhum Ghulam Hussain Kujiasaria, whose birthday it is today. Marhum Muhammad Jafar Maulu, Marhum means of Ahmad Qasim, Sheen by Qasim Jafar and Ala Rakhia Qasim family. Marhum Asaima Bilgrami, Marhum Dilawar Ahmad, Marhum Muhammad Hasnain Ahmad, Hasnain Roshan Ali Fazal, Qasim and Jahangir Poptani. Marhum means of Daya Premji family, Marhum means of Habib Walji, Marhum Muhammad Ali Manji, Marhum Amina Bai Manji, Marhum means of Hamza Ali Nur Muhammad family, Marhum means of Bukoba, Sulaiman and Rashid family, Marhum Fatma Bai Hashim, Marhum Sakina Mahmud Ahmad, Marhum means of the Padani family, Marhum Sayyid Asad Raza, Marhum means of Jamal family, Marhum Akbar Jamal, Marhum Rajubai Hussain Asaria, the great Shiite leader of Brent in the early 1900s, Marhum Mustafa Mauji, Marhum Zareen Bai Mauji, Marhum Murtaza Ahmad Laka, Marhum Mumtaz Hassani Datu, Marhum Khushro Ghulam Ali Fazal, Marhum means of Fazal family, Marhum means of Walji Rajpa family, Marhum means of Muhammad Ali Haji Ismail family, Marhum means of Ali Bai Bimji families, Marhum Ali Hussain Hamani, Marhum means of Hamani families, Marhum means of Tarbai family, Marhuma Sayyida Zohra Ismail, Marhum Sayyid Afaf Hussain Kazmi, Marhuma Shahnaz Bibi Kazmi, Marhum Saiful Ismail, Marhum Sayyid Zafar ul Ismail, Marhum Nazir Hashim, Marhum Hassan Ali Pirbai, Marhum means of the Ramji family, the Zanji family, and all other Marhum means Surah Al-Fatiha. Quick announcements here. Now, today is Zarbat Day. After my announcements, we have a Majlis by Sheikh Shabar Mahdi, our respected Maulana from the south.
and followed by iftar, and a good iftar and some rest. So tonight you rest after iftar, but after iftar, make sure you call your family and friends to say hello to them and do the Sila Rahmi that we have to do this tonight and day after, and until next Wednesday. Thereafter, Sila Rahmi is mandatory anyway. But just carry on doing it. Tomorrow, Shahadat Day, 21st night of Mahi Ramadan. It's a big night, holy night. We'll have full amals for the 21 night, and these amals will be led by Maulana Shah Barmedi and Murtaza Kanani, our brother of great stature in the community. Program begins at 7:30 p.m. and straight after iftar at 9:45. After a break of iftar tomorrow, we'll have the full 21st night amals of Mahi Ramadan. So it's a big night tomorrow, so take it easy tonight, Mu'mineen. 2 other majlises we have tomorrow, 4:30 p.m. 4:30, ladies and gents, live from Sham. It's an Urdu lecture, so tomorrow at 4:30 p.m., live from Sham. Maulana Taskin Hussain will honorably discharge his duty by reciting. And it's from the holy haram of Sayyidah Zainab, Salamun alayha, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. And also, ladies' majalis, 21st night, it's the Tabut majalis tomorrow, 5:30 p.m. 4th of May, which is a Monday. It's a Tuesday, sorry, my fault. Tuesday, ladies only, 21st night, Tabut Majlis, 5:30 p.m., Dr. Marja bin Dala. I'll re-announce this tomorrow. And tomorrow also, it's a Tabut day for us, for the ladies and gents Majlis tomorrow night. Without much ado, let's bring on our Maulana with a huge Nare Salawat. Nare Salawat. Before we begin, there is an important announcement that the brothers and sisters here at Bustan-e-Zahra are collecting donations for oxygen to be provided for those suffering in India. So everyone is encouraged to donate. So far they have, alhamdulillah, gathered £1,000. And so in the month of Shahr Ramadan, please do donate and contact the brothers and sisters at Bustan-e-Zahra for more information, inshallah. Fatiha. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذلومين المنتخبين المنتجبين الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم لا سيما على مهدي هذه الأمة وطاوس أهل الجنة الحجة من الحسن الأسكري أرواحنا فداء
قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد. When a person looks at the lives of the Imam alayhi salatu wasalam and the Ahlul Bayt, they often hear of a number of different companions, followers and close friends to the holy Imam alayhi salam. And often we'll hear that, for example, Imam al-Baqir alayhi salam would have these companions with him and they were known for these qualities. Or that Imam al-Sadiq salamullah alayhi would have this many companions alongside of him and they were known for the following. When we hear about these great companions of the Imam alayhi salam, and we hear about the way within which the Imam salamullah alayhim would praise their own companions, often we would ask a question. A question arrives in the mind. And that is, what will the companions of the 12th Imam Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif be like? For in the way that these other Imam alayhim salatu wassalam had these key companions, the likes of Zurara and Muhammad ibn Muslim and Himran and Ibn Umayr and others, what will the companions of the 12th Imam Salamullah alayhi be known for? And the followers of the Imam Salamullah alayhi be known for in regards to their qualities? This in itself is a very extensive discussion when you look at the narrations speaking about the followers of the 12th Imam, the qualities that they will have, and the qualities of those key companions of the 12th, Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif. And in answering that question, I wish to look at very quickly some of those narrations, which in reality are split into two different parts. There are those narrations that look at the beliefs of the people and the followers of the 12th Imam during Akhirul Zaman and the Ghaiba. What will their belief system be like? How strong will be they in regards to their belief and aqeedah? The second group of riwayat are what type of actions do we see being performed by those key companions of the 12th Imam. So we know we've heard stories of Zurara, we've heard stories of Muhammad ibn Muslim, we've heard stories of the companions of Sayyid al-Shuhada salamullah alayhi. What have we been told about the companions of the 12th Imam? And then finally, how does this discussion link in with Amirul Mu'mineen salamullah alayhi and his life? Looking at these, therefore, three things. The first is those riwayat that deal with or speak about the aqeedah and the beliefs of those people. A number of narrations are mentioned. Of them is that in Masjid al-Nabawi on one occasion, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is sitting with his companions when suddenly he calls out, "Where are my brothers?" When he would call out, "Where are my brothers?" the companions would say, "Ya Rasulullah, we're right here in front of you, your companions." And he would say, "No, you aren't classified as my brothers, you're classified as my companions." So all of them said then, "Ya Rasulullah, who are your brothers? Who are those that are classified as your brothers?" He replied, "My brothers are those believers that live in a time during the occultation of their Imam. Those people who were born and lived in a time when they couldn't see their Imam. You, my companions, you believed in me after seeing me. But my brothers are such, they never saw me. They never saw Amirul Mu'mineen. They never saw Imam Hassan and Imam Hussein. They haven't even seen the Imam of their time, yet still they believe in me and all of those that come after me. These are the brothers of Rasulullah." For Rasulullah said, when they recognized me, when they understood me from as-sawad wal-bayad, from black and white. Meaning what? The scholars came and said, maybe this is referring to the fact that we understood Rasulullah from the ink that is on the paper. From books we understood Rasulullah, yet we believed in him. And so the people of Akhirul Zaman, who are to be the companions of the 12th, Salamullah alayhi, were called the brothers of the Prophet of Islam. Because I didn't see the Imam, I didn't see the Prophet, I didn't see Jibreel, yet still I believed. These were those groups of riwayat that spoke about the strong aqeedah and beliefs of a person in the ghaibah. And unfortunately today you'll find how many people, everything you put in front of them that is part of the aqeedah of the madhab of Ahlul Bayt, they'll put a question mark.
or they themselves haven't understood and realized and read and studied the belief system that the madhab of Ahlul Bayt alayhi has provided. A key part of a companion of the 12th Imam is that his aqeedah is strong. His aqeedah in the infallibility of those Imams, in the status of the Ahlul Bayt, his aqeedah in Tawheed and the like. As for those riwayat then that discussed the qualities of these companions, a person who, when the Imam does dhuhur, will be of those who stands next to him. These riwayat, of course, also were many in number, discussing a number of different issues. Of those is a riwayah from Imam al-Baqir alayhi salatu wassalam, where we're told that Imam al-Baqir salamullah alayhi, someone comes up to him and says, Ya ibn Rasulullah, in Kufa, there are many of your followers. Now, as we know, if you look in the books of history, many of the Imam alayhi salatu wassalam are unable to be actively vocal against the rulers, the Abbasids and the like, because of the political situation. Imam al-Baqir salamullah alayhi teaches people about the religion of Islam and teaches different sciences in the Masjid al-Nabawi. They're unable to physically then stand up against the oppressors of the time due to the situation. A person came to Imam al-Baqir, he says, Ya ibn Rasulullah, there are so many in Kufa, thousands of your followers. In other words, trying to tell him, you've got enough people to stand up against these khulafa, these dhalimeen. So the Imam said, are they such? Tell me, do they have this quality? Which quality? Do they have this quality that one of them can come to the other without saying even one word? He can enter into the bag, or today, for example, the wallet of the other person, take whatever money he wishes and goes without the other one doing anything. I, for example, need to pay £50 my bills. Can I come to that person without saying anything, take £50 from his pocket and go, and he doesn't say anything to me? Likewise, can he come to my house and do the same? He needs £200 to pay for something. He can take it from me without me saying anything. Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam said, are they like this? Do they have this quality? So that person said, Ya ibn Rasulullah, of course not. They would never give their money like that. They would ask 50 questions first. Interrogate that person, then give him a fraction of what he asked for. So the Imam said, if these people can't even give the money that is in their pockets, how can they give anything else for their Imam? Then the Imam would say, and this quality that I have mentioned, he can go into the house of the person and take whatever money he desires and can spend it for his needs without the other one objecting or questioning. This quality is a quality you find in the believers during the Akhirul Zaman. This is a quality you find in the true followers of Sahibul Asri wal Zaman, salamullah alayhi, that they have such a relationship with one another that they can do this. This riwayah therefore told us the quality of the practice and the amal and the action of those companions. Now, as I said, this discussion itself is very detailed. But often the maraji and mujtahideen mention this very interesting anecdote. Now, these aren't just stories. These are stories that the fuqaha and jurists themselves witnessed. And this event that I'm mentioning, for example, the scholars of Najaf al-Ashraf, either heard it directly from those involved or from their teachers that lived during this time, 100 years ago or so. So this is something that the mujtahideen and fuqaha and maraji have witnessed, and they themselves narrate this. A number of them narrate this story to show to us what would be the qualities of that person who would be able to be classified as a companion of Sahibul Asr. Ayatollah Sayyid Abu al-Hasan Isfahani rahmatullah alayhi, who lives in the last 100 years or so, is one of the greatest jurists that has lived in the last 200, 300 years. A great alim marja of taqleed who lived in Najaf al-Ashraf. He's with his students on one occasion. And the students brought up a discussion about the dhuhur of the Imam alayhi salatu wassalam. So Sayyid Abu al-Hasan told them that, look, the riwayat mention, you can find this in the narrations, that until there are 313 of those close followers and companions of the Imam, there's no dhuhur. Until there's 313, there's going to be nothing.
So once he did mention that and he went out of the lesson and he's gone home, some of the students, they said, we came together and we started to discuss. And we said the scholars in Najaf al-Ashraf themselves are more than 313. We have scholars then in other parts, other houses, Karbala, Najaf, Qom, Mashhad, different places. Samarra, Kadhimain. How can he say that? We only need those 313 true followers, close companions. Otherwise, the followers of the Imam are many. The 313 are the close companions. Like Zurara was to the holy Aimma alayhim salatu wassalam. Like Muhammad ibn Muslim. He says, how can it be? We know so many pious people, there's not even 313. So they said, no, Sayyid Abul Hassan, it seems maybe he's made a mistake. Maybe he's wrong. Because we've seen at least there are 500, 600 in this city. So they gathered together the students and said, let's pick the person that we think is the most pious out of all of us. Never has he missed Salatul Layl, neither does he speak against anyone, he doesn't do ghiba, his money is halal. The best of people that we can find. And so these people, they came together and they found one of the students who lived there. He's classified as the most pious. All of them said, we accept you are the most pious. We see you crying in the night time, yearning to Allah subhanahu wa ta'ala. You should go to Masjid Kufa. As we know, Masjid Sahla and Masjid Kufa, both of them have a great importance when it comes to the 12th Imam, as well as when it comes to his dhuhur and what takes place afterwards. Go to Masjid Kufa, spend your 3 days fasting. Now here there's slight difference in the story based on the different ulama that narrate this. But generally speaking, most of them say 3 days, fast, and make an oath to Allah subhanahu wa ta'ala that you wish to see the Imam. We accept that you're pious. If anyone can do it, you can do it. We don't see you commit sin. When you see him, ask him, is it true? 313, is that it? And so when he tells you then it's not true, we can tell Sayyid Abul Hassan that he's made a mistake. This person says, no problem. He says, I went to Masjid Kufa. Fasts for 1 day, he does his iftar there, he spends the whole days and nights doing ibadah in Masjid Kufa. Asking Allah, Ya Allah, allow me to see your hujjah. The second day, he does the same thing. He spends the whole days and nights, he does iftar there, he spends the whole time worshipping. When it comes then to the third day, now my amal is finishing, I'm there to meet the Imam alayhi salam. He's so tired after 3 days of constant worship and fasting, he goes into sajda at the time of iftar. He places his head into prostration. Now again, ulama have two different opinions of what took place, but the more well-known opinion here is that he falls asleep whilst in sajda. He sees himself in his dream as he falls asleep. He sees that I'm on an island, and I see that there are houses in front of me, and a person walks past. And I asked him, I said, this house in front of me, whose house is that? So he says to me, that is the house of the 12th Imam alayhi salatu wassalam. So I rushed to the house, I knocked on the door. A person opens and comes and says to me, yes. I said, is this the house of the 12th Imam salamullah alayhi? Al-Jawab, na'am, yes, this is his house. I would like to see him. He says, give me 1 moment. So that person went in, he came back afterwards and he says, the Imam is asking, are you married? I said, no, I'm not married. He was a young student. I'm not married. The Imam says that marriage completes a person's faith. Go and get married first, then come and see me. So that you can be a complete mu'min, that you've got married, you have all of these good traits, then I'll be able to see you. I said, where will I find someone to marry on this island? He says, no, don't worry. The Imam says, you see the house that is opposite, go to them. Tell them that the Imam has ordered that the father gives his daughter's hand to you in marriage. Perfect. He says, I closed the door. I went to that house in this dream that he's seeing. I went to the house. I knocked on the door. A person opened. I told him this is the situation. And he says, no problem. If the Imam has said this, I won't even ask what your name is. No problem. He says, we recited the Aqd of Nikah,
And the father said, go and see what your wife looks like at least. Why did he do this? He wants to see the Imam, alayhi salatu wasalam. He says, I entered in and I saw my wife. And she was very beautiful, he says in the dream. Very beautiful. As I'm looking at her, there's a knock on the door. That same person who was in the house of the Imam. He said to me, the Imam is ready to see you now. This student, who is said to be the most pious amongst all of them, he said, tell him, just give me 1 minute. So what do you mean? He said, I'm looking at my wife. He says, it happened the second time. I replied in the same way, give me 1 minute. He says, when it happened the third time, his eyes opened, he saw himself in Masjid Kufa, he began to cry. Why? Because one of the qualities of those 313 companions of the Imam is they're willing to sacrifice everything for Hujjat ibn al-Hasan alayhi salatu wassalam. No matter what it is, they give more importance to the Imam salamullah alayhi than everything else in their life. This person says, I rushed back to Najaf al-Ashraf. The students were there. Did you see him? He told them the story of what happened. He said, Sayyid Abul Hasan was right. Can you find 313 like that in this city? That give importance to the Imam over their wealth, over their family, over their own selves, or no? The Imam alayhi salatu wasalam tells us that the quality of those companions of the 12th is the same quality we found, for example, of the companions of Sayyid al-Shuhada alayhi salatu wasalam, or the other Imam. That first is the importance of my obedience to the Imam. Second then comes everything else. This was a key quality of a true companion of the 12th Imam salamullah alayhi. I said this discussion then has a very interesting link with Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam. What is that? In these nights when we commemorate the istishhad of Amirul Mu'mineen salamullah alayhi, often we recite, often a person has it in their heart, if only I was with Amirul Mu'mineen. If only I could have been there in Masjid Kufa. If only I could have been with him in Jamal and Siffin and Nahrawan. A person has this. We are told in the books of riwayat, when he comes back from Nahrawan, which was against the Khawarij, the Kharijites, a person comes, he says, Ya Amir al-Mu'mineen, I found out very late about what is going on. I wish I could have been with you. He lives during that time. For some reason or another, he was unable to be there. Ya Abul Hasan, if only I could have been with you at that time, but I found out very late. So the Imam says, don't you know? This is a very strange narration. He says, don't you know? There were people that were standing alongside of me in Nahrawan that witnessed everything that took place, but their fathers and grandfathers aren't even alive. Their fathers and grandfathers haven't even come into existence, yet those people were with us. The people said, Ya Amir al-Mu'mineen, how can someone be with you when his father hasn't even come into this world yet? When his grandfather doesn't even exist? He says, those were the believers in Akhirul Zaman. The believers during the ghaibah of the 12th Imam alayhi salatu wasalam. And those true companions of the 12th Imam. For they have such strong iman, Allah subhanahu wa ta'ala classifies them as having stood alongside Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam. Yeah. Look at the status of these companions. A person, if he wishes to be of those who was with Amirul Mu'mineen in Siffin, in Jamal and Nahrawan, who was of those that would enter in his last moments, a group of companions, there was a line outside of his house, who would enter to ask the final questions from Ali ibn Abi Talib. Have these qualities of the companions of Sahibul Asri wal Zaman, you will be counted as those who saw Ali ibn Abi Talib with their own eyes. A whole row of companions stands outside. Why? We wish to see him for one last time. We wish to ask him questions for one last time. I said yesterday that once he falls on the ground and he is struck, and he says those lines of Fustu wa Rabbil Ka'bah, by the Lord of the Kaaba I have been successful. Imam Hassan, Imam Hussein, the other children, the companions, all they lift him up as if they are lifting up a coffin. They take him out of Masjid Kufa. I said that Jibreel would come down and recite his lamentation until a time comes when they get closer and closer to the house. You find even in his last moments, even if he's just been struck, what does he say?
he suddenly tells the companions, if there is a companion here, don't go any further. Stop. They said, why? Ya Amir al-Mu'mineen, we want to take you into your house. He says, no. Because I know that Zainab and Kulthum will be crying in the household. And I do not want a companion who is not a mahram to Zainab and Kulthum, to my women and the children in my house. I don't want a non-mahram to even hear the voice of their cries. Ya Ali, Ya Abul Hassan. You didn't even want the companions who are your followers to hear the cries of Zainab and Kulthum. Many years later, it is these same streets of Kufa. Zainab says, I had shackles on my hands and on my shoulders. Kulthum is brought as if she is a prisoner through these streets. Ali ibn Abi Talib is then taken into his house. Zainab and Kulthum welcome their father as they have been crying and lamenting. Wa abataya wa amir al-mu'mineen. Amir al-mu'mineen is placed then on his bed with his beard covered with his own blood. Imam Hassan says, I rushed to find one of the doctors of Kufa. Many of them would enter and one would look at my father. He would say, Oh Hassan, tell Amir al-Mu'mineen to give his last will and testament, for in a few hours he will leave this world. Imam Hassan would tell the doctor, lower your voice, don't say this very loudly, for do you not know that Zainab and Kulthum may hear that their father is about to leave this world? How will they bear to hear that their father is soon to leave this world? Hassan says, do not say that loudly. They will not be able to bear what is about to happen to Amir al-Mu'mineen. The doctor would leave, then the children would surround Abu Hassan. According to one report, Kulthum says, I bought milk in front of my father. I said, Ya Ali, drink from this milk. Ali would say, yesterday, Kulthum, I already told you, oh my daughter, don't give me this, for till the day he dies, Amir al-Mu'mineen wishes to live the most simplest of lives on this earth. And he would say, Ya Kulthum, if you wish for me to drink from this milk, first quench the thirst of Ibn Muljam, for I know he is thirsty. First give him some milk, then I will drink from this. I say, Ya Ali, what type of person were you that first you quench the thirst of your killers, then you will drink milk? Come to Karbala and see a 6-month-old child with his tongue that is dry, who was asking for water, but instead they would shoot him with an arrow min al-qadhi min al-warid ila al-warid, in such a way that his father then is covered by his own blood. على لعنة الله للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. يا علي. रोज़ादारों क़यामत के दिन हैं, रोज़ेदारों क़यामत के दिन हैं। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन हैं, रोज़ादारों क़यामत के दिन हैं। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा,
روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. تم سے چھوٹتا ہے مولا تمہارا، تم سے چھوٹتا ہے مولا تمہارا. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ہائے چھوٹتا ہے مولا تمہارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہ بکا ہے. سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہ بکا ہے. خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ہو روزہ داروں قیامت کے دن ہے. آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی. آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پر یتیمی ہے چھائی. اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. کیوں نہ روئے گا غم نہیں ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے. کیوں نہ روئے وہ غم نہیں ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے. خلد میں بھی ہے یہ ماتم ہے برپا، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ہو ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے. دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے. اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا. گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا. ہائے سجدے میں حیدر کو مارا، ہائے سجدے میں حیدر کو مارا. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ہائے چھوٹتا ہے مولا ہمارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے. روزہ داروں قیامت کے دن ہے. بے پدر کر دیا ہے حسن کو، کس نے لوٹا نبی کے چمن کو. بے پدر کر دیا ہے حسن کو،
کس نے لوٹا نبی کے چمن کو، خون بھرا صحن مسجد ہے سارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہو ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شام غریباں آ گئی، شام غریباں آ گئی، عابد کو غیرت کھا گئی، عابد کو غیرت کھا گئی، ہو پہرے پہ زینب آ گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، عباس اور اکبر کہاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Mu'mineen, please join me in reciting Amma Yujibul for those that are sick, specifically those that are suffering from the coronavirus, and for all brothers and sisters in India. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra iza da'ahu wa yakshifu su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وجزاك. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء،
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. سورة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.